Hello dear students. Unit 4 of Financial Accounting 6 subject is Alteration of Share Capital and Internal Reconstruction. This is a video on problem 11 of this unit wherein you're going to prepare balance sheet from trial balance given in the question. Let's have a look at the question now. Paradise Limited, which had experienced trading difficulties, decided to reorganize its finance. On 31st March 2021, trial balance extracted from the books of the company showed following balances. So here you can see the trial balance. Preference shares, equity shares, capital reserve, P&L account, goodwill at cost, creditors, debtors, bank overdraft, provision for depreciation on leasehold property and leasehold property at cost. So leasehold property at cost and provision for depreciation. So the net value will be 50,000. 80,000 minus 30,000. 50,000 is the net value. Similarly, plant and machinery 2,10,000 is the original cost. Provision for depreciation is 57,500. Net value is 1,52,500. Stock in trade and preliminary expenses are given to you in the trial balance. Let's have a look at the adjustments. Approval of code was obtained for the following scheme of reconstruction or reduction of capital. The preference shares to be reduced to rupees 75 per share. Equity shares to be reduced to 12.5 rupees per share. So you can see that equity shares are 2,000 equity shares of rupees 100 each, reduced to 12.5 rupees per share. So your journal entry will be old equity share capital account debtor 2,000 into 100. This is there in the balance sheet. 2,000 into 100 rupees per share, 2 lakhs. To new equity share capital, same 2,000 shares into 12.5 rupees. This is mentioned in the adjustment. So it gives you 25,000. The remaining amount, that is 2 lakh minus 25,000, 1,75,000 goes to capital reduction account, being conversion of equity shares of 100 rupees to 12.5 rupees per share. Similarly, preference shares are reduced to 75 rupees per share. In the balance sheet, it was 100 rupees. Now it is reduced to 75 rupees. So 1,500 into 100, 6% cumulative preference share capital. So old 6% preference share capital account debtor, 1,500 into 100, 1,50,000 given in the balance sheet. To new 6% preference share capital, 1,500 into 75. This value is given in the adjustment. Same 1,500 shares into 75 rupees given in the adjustment, 1,12,500. Remaining amount, that is 1,50,000 minus 1,12,500, 37,500 goes to capital reduction account, being conversion of 6% preference shares of 100 each to 6% preference shares of 75 each. So I hope there are no doubts in these two entries. Let's move on to the third entry, which says that is third adjustment for which you are going to pass third entry. 1 rupees 12.5 equity shares to be issued for each rupees 100 of preference dividend arrears. The preference dividend had not been paid for 3 years. So you're going to issue 1 share for every 100 rupees preference dividend. If you have to pay 100 rupees preference dividend, you will give them 1 equity share. 100 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ನ ನೀವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಒಂದು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ನ ಬೆಲೆ 12.5 rupees. ಸೊ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ನ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವನ್ ಪೇಡ್ ದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫಾರ್ 3 years. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೇಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಡು ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್? Preference share capital is 1,50,000. 6% is the dividend amount. So 1,50,000 into 6% will be your preference dividend for 1 year. So 1,50,000 into 6% is preference dividend for 1 year. Into 3 years if you do, you will get preference dividend for 3 years. That is 27,000 rupees. So 27,000 rupees is arrears of preference dividend for 3 years. Now you have to calculate how many equity shares you are issuing. For 100 rupees preference dividend, you are giving 1 equity share. For 27,000 rupees preference dividend, how many shares will you give? So 27,000 into 1 divided by 100, cross multiplication. 27,000 into 1 divided by 100, which is 270 equity shares of rupees 12.5 each. 270 equity shares of 12.5 rupees each. So 3,375 rupees you are going to give equity shares. You are going to issue the equity share capital against arrears of preference dividend only for 3,375. Remaining is foregone. Out of 27,000, you are paying only 3,375 by issuing equity shares. Remaining amount, you are not making any payment and it is foregone and there will be no effect for that anywhere. Okay.
So I hope you have understood this preference dividend adjustment. Let's move on to the fourth adjustment. It says balance of capital reserve account to be utilized. Now capital reserve balance in the trial balance is 36,000. So you're supposed to utilize this 36,000 for writing off your accumulated losses and all. Okay, just how you use capital reduction account. So capital reserve balance, we can just transfer it off to capital reduction. Either you can do this or you can use it directly in the last entry when you are making use of capital reduction account balance. When you make use of capital reduction account balance, you write capital reduction account debtor to P&L account to preliminary expenses. So that entry you will write at the end. So during while writing that entry only, you can make use of capital reserve account balance, or you can pass a separate entry called capital reserve account debtor to capital reduction account 36,000. Okay, transferring capital reserve balance to capital reduction, because they have told that balance in capital reserve account should be utilized. Okay, so I am writing capital reserve account debtor to capital reduction 36,000, transferring this reserve amount to capital reduction account so that you can make use of this amount to write off your accumulated losses like P&L account, preliminary expenses and all. Okay, so next, what is the next entry? You have plant and machinery to be written down. This goes to the last entry, that is utilization of capital reduction account balance entry. And then you have profit and loss account balance and all the intangible assets to be written off. This again goes to the utilization of capital reduction account balance entry. Okay, and then you have fresh issue of shares. I'll explain this at the end. So have a look. Capital reduction account debtor, how did you get all these amounts? This was from the first entry 1,75,000, from the second entry 37,500, and from the fourth entry 36,000. So total amount in the capital reduction account balance in the capital reduction account is 2,48,500. ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ರಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈಗ 2,48,500. So ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ? ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಲಾಸಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ. ರೈಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 1,10,375, goodwill is an intangible asset 50,000, preliminary expenses 7,250. All the three we will write off: P&L account, preliminary expenses and goodwill. Arrears of preference dividend na either in the form of shares or by making payment in cash. ನೀವು ಹೇಗಾದರೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಅಂತ ಏನು ಬರ್ತಿರ್ತೀರಾ ಆ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ 3,375. And then you have one more important adjustment on plant and machinery balance reduction. Okay, so what is that? Plant and machinery to be written down to 75,000. Now plant and machinery value is how much? 2,10,000 original cost. 57,500 is the existing provision for depreciation. 57,500 rupees another already irontaha provision for depreciation. So 2,10,000 minus 57,500 if you do, you will get 1,52,500 is the net value of plant and machinery account. Okay, so net value is 1,52,500. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು 75,000ಗೆ ಇಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ 2,10,000 ಮೈನಸ್ 57,500 1,52,500ನ ನೀವು 75,000ಗೆ ಇಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ 1,52,500 minus 75,000 77,500 rupeesನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯುವರ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಆ ಲಯಬಿಲಿಟಿನ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. So 2 provision for depreciation on plant and machinery, 2,10,000 original cost, 57,500 provision for depreciation already existing, minus 75,000, this is the adjustment value, and then you have to reduce it to 75,000 anta mention madidare adjustment alli. So if you do this, you will be getting 77,500 rupees. So that much provision for depreciation on plant and machinery should be increased. Okay, so I hope you have understood this particular journal entry, utilization of capital reduction account balance. Next is fresh issue of equity shares. Now fresh issue of equity shares, how do you get the amount? They have told at the same time as resolution was passed, another resolution was approved restoring the authorized capital to rupees 3,50,000. authorized capital na 3,50,000 rupees ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. authorized capital ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು,
the company is authorized to raise so much capital throughout the life of the company. Okay, so 3,50,000 will be the authorized capital from now on, which includes 1,500 6% cumulative preference shares of 75 rupees each, and balance in equity shares which were issued at par. Okay, so 3,50,000 rupees ಅಲ್ಲಿ 1,500 cumulative preference shares of 75 rupees each ಇದೆ, and remaining equity shares ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ you have out of 3,50,000, 1,12,500 preference shares ಇದೆ. So you can see that 1,12,500 rupees 6% preference share capital already ಇದೆ. Equity share capital is 25,000. new equity share capital ಅನ್ನೋದು 25,000 already ಇದೆ. So 3,50,000 minus 25,000 minus 1,12,500, and this 3,375 is arrears of preference dividend ನ ಪೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊಸ equity shares ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ, preference share holders ಗೆ equity shares ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ preference dividend arrears ಬದಲಿಗೆ. So this also you will subtract. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನೀವು ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ. ಸೊ 25,000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇದೆ, ನ್ಯೂ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. 3,375 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ನ ಪೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಓಕೆ, 1,12,500 ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ which is included in your authorized capital. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರೆ 2,09,125 rupees ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅ ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಟು ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಸೊ ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ನ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್ balance in equity shares were issued at par. You are issuing the equity shares balance for cash payable in full upon application, and the same were fully subscribed and paid. So ನೀವು balance of equity shares ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಫುಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಜನ ಅದನ್ನ ಫುಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಯುವರ್ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 2,09,125. How did you get 2,09,125? 3,50,000 is given in the adjustment, last adjustment. Authorized capital is 3,50,000. 25,000 first entry ನಲ್ಲಿ 2 new equity share capital ಅಂತ ಇದೆ. 1,12,500 ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ 2 ನ್ಯೂ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. 3,375 ಅನ್ನೋದು 2 ನ್ಯೂ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಥರ್ಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ 3,375 ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ 2,09,125 ಅಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಶ್ಯೂ ಇಟ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್. So bank account data to equity share capital 2,09,125, fresh issue of equity shares. So here we come to the end of the journal entries. So we will move on to the reconstructed balance sheet. So reconstructed balance sheet ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಹಳೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಳೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನೋಡಿ ನೀವು ಹೊಸ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ 6% ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ, ಇಶ್ಯೂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೆಳಗಡೆ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ rupees 12.5 ಈಚ್. ಈಗ ಹೊಸ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 12.5 rupees. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು 12.5 rupees ಈಚ್. ಸೊ ಇದು ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ 25,000 rupees ಇದೆ ಟು ನ್ಯೂ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ 2 ನ್ಯೂ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 3,375 ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ 2 ನ್ಯೂ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 2,09,125 rupees ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರ ಜನರಿಗೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಟು ನ್ಯೂ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 2,09,125 ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು 2,37,500 rupees. Next you have 6% preference shares of rupees 75 each. 100 rupees ಇರೋ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸು 75ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿದೆ ಟು ನ್ಯೂ 6% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ 75 ಈಚ್. 1,500 into 75 1,12,500 rupees ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಪುಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 3,50,000. ಸೊ 3,50,000 ನಿಮ್ಮ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಿತ್ತು ಅಷ್ಟೂ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು ಇಂಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಇದು ಎರಡನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ನಾವು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ.
ಈಗ ಯಾಕಂದರೆ ಈ 36,000ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು P&L ಅಕೌಂಟು ಗುಡ್ವಿಲು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 36,000 ವಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಹಣ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋಲ್ಲ. P&L ಅಕೌಂಟ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದೂ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದೂ ಲಾಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಗುಡ್ವಿಲ್ ಟು P&L ಅಂತ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ಇದೂ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಇರಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ 42,500ನ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅದರ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 42,500 ಹಾಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವುದೇ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಟರ್ಸ್. ಇದು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ 51,000 ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಬರೆದಿಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಇದೆ ಅಂತ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಸ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ನೀವು 61,000 ರೂಪಾಯಿ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ, 51,000 ರೂಪಾಯಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದೊಂಥರ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ 51,000. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಆಫ್. ಹೇಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು? ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬಂತು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ 2,09,125 ರೂಪೀಸ್ ಹಣ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ ಹಣ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರೋದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರೋದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಸರಿ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ 51,000 ರೂಪೀಸು. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ, ಅದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಇರೋದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, -51,000 ರೂಪೀಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರೋದು ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 2,09,125 ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಸೆಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 2,09,125 -51,000 ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್. ಯಾಕೆ ಹಣ ಬಂತು ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆರಡು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಬರೆಯೋಷ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾಗಿರೋ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇವು ಮೂರೇ ಬಂದು ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ 3. ಚೇಂಜ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಹೊಸ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ 3,92,500. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ 2,10,000. ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 57,500 ಇತ್ತು. ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2,10,000 ಆ್ಯಂಡ್ 57,500. 77,500 ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಫಿಫ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಅಂದರೆ 77,500 ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. 2 ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ಅಂತ ಫಿಫ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ 77,500. ಸೊ ಇದೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 57,500 ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಪ್ಲಸ್ 77,500 ಫಿಫ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಮೌಂಟ್. ಇದೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ 1,35,000. ಸೊ ಇದೆರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 75,000. ನಿಮಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು? ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ಟು ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ಟು 75,000. 75,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಳಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಂತ. ಹಂಗಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 77,500 ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೇಗೆ ಬಂತು 77,500? 2,10,000 -57,500 -75,000. ಯು ಗಾಟ್ 77,500. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನ 77,500 ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿದು ನೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ 75,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೀಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. 80,000 ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 30,000 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬರೀತೀವಿ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂದ ಹಾಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ನು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂದ ಹಾಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದೆರಡಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೀಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಲೀಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಡೆಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂದ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್, ನೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದೀಸ್ ಐಟಮ್ಸ್. ವೆರಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, -51,000 ಇತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ 2,09,125 ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಹಣ ಬಂದಿದೆ ಕಂಪನಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 2,09,125 -51,000 ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ 1,58,125 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಯುವರ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 3,92,500 ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇಸ್ 3,92,500 and it is tallying. I hope you have understood this problem, and including the balance sheet to be prepared from the trial balance. If you have any doubts, you can always feel free to contact me either on call or on WhatsApp, or you can drop a comment in the comment section below. So I'll always be happy to answer your doubts. Thank you so much.